đang có mặt tại OCTA, Orange County Transportation Authority. Hôm nay Hội đồng Quản trị có một buổi họp đặc biệt. Đầu năm 2025, Saigon TV chúng tôi có mặt để tường trình David từ OCTA, thành phố Santa Ana, California. AM, Monday, January 9th. No, not January 9th, sorry, January 13th. Good morning, I want to call to order the OCTA January 13th meeting of our OCTA Board of Directors. First, a few protocol reminders. Colleagues, when you wish to speak, please raise your mic to an upward position to indicate that you'd like to talk. It's only 4 mics can be on at one time. Please do not turn on your mic until you've been recognized to speak. And the live audio stream will have a 60-second delay from our live audio and video proceedings. First and foremost, a warm welcome to our new board members, as well as our returning board members for a Happy New Year in our first meeting. Will be certainly part of the agenda today and upcoming items. We will be acknowledging them. Also, I just wanted to take this moment, although it's a Happy New Year, it's been such a tough week for our neighbors north of us in LA County. So certainly our thoughts and prayers are with those who've lost their lives, their homes, and who've been displaced. And I just wanted to give a big kudos to each of you as our county and city leaders. I've seen you engage, lead during this very difficult time for our neighbors to the north of us in LA County. At this time, being my final board meeting as chair and our first meeting of the year, I want to invite up 2 special members of my family and community to take part in the invocation and pledge today. So please, Mom, my 80-year-old mom, Kiên Nguyen, and Thầy, the Venerable Abbot from Bảo Quang Temple, please come up and join us. Thank you. You can join me. For meeting members, and thank you very much for Chairman, Mr. Tam Nguyen. As you know, that it's a big problem, a big fires in LA County. It's touching everyone's heart. So now everyone, many people lost their family members and also lost their home and very suffering. So we want to take a chance today to pray for the board meeting today, and also to pray for the people who lost their life, and pray for the people who are still alive back to normal living. So would you kindly to join with us in Vietnamese? Thank you. An lành đêm ngày 6 thời chiều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nam mô giáng kiết tường Bồ Tát. Nam mô tiêu tai giáng kiết tường Bồ Tát. Nam mô tiêu tai giáng kiết tường Bồ Tát. Thank you, Venerable Thai. Mrs. Nguyen, good morning. Lord, as we gather this morning, we ask for your guidance in the new year. Keep our employees and passengers safe. We ask your blessing on the new board members, our new vice chair and chair,
as they assume their positions of leadership. Lord, this morning we thank you for the service and leadership of former board chair Mark Murphy. We thank you for his example of decency, civility, and service. Grant unto him eternal rest in your presence, Lord. And finally, Lord, we pray for all of those who have suffered in the recent fires, and we ask that you keep those responding to these emergencies safe. Amen. Today on the agenda, we have no closed session scheduled. So we'll please proceed to the special calendar, item 1. Item 1 today is the administration of the oath of office to our new and returning Orange County Transportation Authority Board of Directors. At this time, I'd like to invite Mr. James Donich, General Counsel, to administer the oath of office. Thank you. If I could have the directors please stand. The directors Carol, Nguyen, Dimitru, Federico, Parker, Noni, and Wagner. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California. That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, and that I will well and faithfully discharge the duties upon which I'm about to enter. Congratulations and welcome. Big congratulations. Thank you, Mr. Donich, for administering that. I think back to early in my chairship where Director Stevens said, out of all the boards, this is like the all-star board of Orange County, right? You know, when you have the 5 county supervisors, you have the city representatives represented by mayors, vice mayors, past mayors, and council members, leading cities throughout this Orange County. I sometimes pinch myself. I'm like, wow, this is a tremendous collection of individuals and people who just care so much about their communities and all of Orange County. So continues to be, it's an honor to serve with you, you know, from on OCTA in this agency. So I want each of you to know that. At this time, we're going to go to items 2 and 3, which are the election of the OCTA, Orange County Transportation Authority, Board of Directors Chair and Vice Chair. As addressed in the OCTA Administrative Code, our Board of Directors shall elect a Chair and Vice Chair at its first meeting in January. Unless there is opposition, I'd like to recommend we take items 2 and 3 in one motion. At this time, I'd like to entertain nominations from our OCTA Board of Directors for Chair and Vice Chair. Nominate Director Chafee as chair and Director Federico as vice chair. Second. Okay, we have a first and a second. All in favor? Aye. Any opposed? Any abstentions? Seeing none, hearing none, unanimous. Congratulations, Chair Chafee. And congratulations, Vice Chair Federico. All right, thank you. It was an honor. Thank you. All right. Chairman Chafee, take it away. I'd like to thank all of my colleagues for selecting me as your new board chair for 2025. Indeed, it's quite an honor. I've seen such great work done here and the attention that all of you as members of the board have paid to making certain that the promise of the community has been kept. I particularly want to say thank you to Chair Nguyen. As he mentioned, he was at just about every event that's possible. That's quite a record.
But for me, it was more than that, and working with him, I think I have a lifelong friend. And I think you'll find friendships here as well as we work together. It's the association that makes things happen. And I'm glad to see all of you here today, all 18. Wow, that's a great way to start. So I remember years ago, I used to drive a bus. It was a day camp bus. I'd drive from Fullerton to where the bus barns were in the city of Stanton, pick up the bus, start up in Yorba Linda, pick up the kids for the day camp, go through Brea, Ascension, finally wind up in Fullerton where the day camp was. And then at the end of the day, we'd reverse all of that. I had about an hour of training before I started driving the bus. And the bus they always gave me was one that took a double clutch. So you put the clutch down, you put it in gear, put the clutch down, you take it out of gear, put the clutch down, you put it in the next gear. Well, I do think the training is better today than what I got, and indeed the equipment is far superior today as well. But that doesn't mean that that's what's best. It's the people that drive the bus, that make it happen. That's what's best. And that's what's best about all of the things that our staff is doing. Fabulous staff. So I wonder what I'm doing here. You're doing all the work. I did also read in this register paper over the weekend that I don't know if that article has been produced yet or not, but there's a wonderful article where CEO Daryl Johnson is being interviewed, and it lays out all the wonderful things we're doing. I wanted to share that with you before you left. Not only does it tell you what we've been doing over the last year, but you can be proud of those accomplishments. You're on the board here, and it's very special. Not only the work you do, but you can take pride in being here. And you need to work as much as you can with each other and the staff. And I would like also to remark about kind of another article in that same paper, kind of interesting, the sports page. An interview with Rams coach McVay, how he changed things this last year by going out to meetings that he had not attended in the past, how important it was for the CEO, which he is, to attend and let everybody know that he cares. That is my mantra. I want everyone to know, everyone that works here, that I care, and that this board cares. So I'm looking forward to going out, meeting the people on the job as much as I can. It's not just the formal meetings. It's actually being out there, seeing what they're doing, encouraging them and thanking them for the job they're doing and the work they're doing to make our county better. So with that, I could say a lot more, but that's probably too much already. I'd like to move on to the agenda, so we have to stay here all day. And I'd like to hand it back to CEO Daryl. And if you could speak on some of the outstanding work we've done during this last year and where we might be going. Thank you, Chairman Chafee, and let me start just by congratulating you and Vice Chair Federico on being selected. We're looking forward to a great 2025. But before I get to the accomplishments of 2024, I just wanted to make just a heartfelt thank you to Chair Wynn. I'm surprised it was only 93 events that we did. I'm surprised you didn't make it to all of them, because I'm sure that when you go back to your family now, you're going to have a lot more free time because you were at everything. You put your effort into it. And the amount of energy and preparation, not just going to the event, but being prepared and really engaging in the transportation policy issues in front of us. So thank you on behalf of the entire staff and myself for a really heartfelt level of energy over 2024. And Chairman Chafee, what's being handed out now is a copy of the article that you had requested. So we're told it's one of the most clicked upon articles each year in the Orange County Register. And as you know, clicks are important in the world that we live in today. And it's a great opportunity to talk about the items that we have in front of us. Cái công việc của bác sĩ trước đây nó không có đi vào cái vai trò ngày hôm nay, mà bác sĩ vẫn hoàn thành và làm rất là tốt đẹp cho quận Cam nói riêng và cho đất nước Hoa Kỳ cũng như tiểu bang Cali, thưa bác sĩ.
Dạ, trước hết xin cảm ơn anh David và xin cảm ơn Saigon TV. Tâm rất là vinh dự hãnh diện là đã sau một năm nhiệm kỳ của làm chủ tịch hội đồng quản trị của OCTA, Orange County Transportation Authority, cơ quan giao thông của quận Cam. Thưa Tâm rất là may mắn sống lớn lên trong một gia đình Việt Nam của bên và trong LittleSaigon, mà khi đào tạo và chuẩn bị đóng góp cho cộng đồng qua một số vai trò từ phòng thương mại Việt Mỹ, từ các hội giáo dục Việt Nam, từ bên Đại học Cal State Fullerton, vân vân, thì mình cũng cảm thấy mình được sự chuẩn bị để có một tiếng nói cho người Việt Nam khi lên tới một cái cơ quan lớn như OCTA. Đương nhiên mình làm bất kỳ vai trò nào mình cảm thấy có một số cái trở ngại và e ngại. Thì một cái trở ngại ở đây là Tâm ngồi sát bên và điều hành một hội đồng mà có 5 giám sát viên và 10 người thị trưởng và đại diện của thành phố. Thì trong khi mình là không phải là người từ chính trị lên, và mình là người từ một gia đình trường thẩm mỹ dạy nghề Beauty College, thì một cái trở ngại là Tâm không biết khi làm việc với 15 người trong chính trị thì có gặp khó khăn và trở ngại gì không khi liên quan đến giao thông. Sau khi 3 năm làm việc ở đây thì Tâm thấy Tâm không có trở ngại gì về cái đó, và Tâm thấy khi làm cái gì tốt cho cả quận Cam cũng như là một cái tiếng nói cho cộng đồng Việt Nam chúng ta và chia sẻ thật tình, thì Tâm thấy rất là đoàn kết và làm việc rất tốt. This project is part of the Next 10 delivery plan, which was recently approved by our board here in November 2024. The project is being delivered in 3 separate segments. So segment 1 is between the 73 and the Oso Parkway. Segment 2 is between Oso and Alicia Parkway. Segment 3 is between the El Toro Road. Riêng các thế hệ của các con tôi rồi các em về thế hệ sau, tôi rất support. Ngay cả lúc Covid hay là tất cả những cái gì thì em nó sẵn sàng nó đóng góp. Thì lúc nào nó cũng rủ mẹ đi. Rồi mấy bạn tôi biểu sao nó không rủ vợ nó cứ rủ mẹ hoài. Vợ nó bận trông con, thành ra nó đi đâu nó bảo mẹ đi. Và mẹ đi mà mẹ nhớ mặc áo dài, tại vì con muốn đại diện cho Việt Nam, con muốn đưa cộng đồng Việt Nam vào với cái mainstream của Mỹ. Giống như hôm nay mà em nó mời thầy Thích Thông Hải đến dự đó, là cũng là một muốn đưa cộng đồng Việt Nam vào với cái mainstream của Mỹ. Tôi rất hãnh diện để được em nó đóng góp với cộng đồng, với lại nó muốn đưa những cái gì tốt đẹp nhất của người Việt Nam vào với cộng đồng Mỹ. Tôi rất hãnh diện ạ, và cũng muốn các em thế hệ của Tâm, thế hệ của các em sau này đó, tôi muốn cháu tôi cũng nó cũng thân thiết với cộng đồng Việt Nam, dạ phục vụ hết lòng. So that leads into items 5 and 6. So now moved. Is there second? Any objection? Seeing none, motion carries unanimously. Okay, Director Wagner, you're on. Thank you. 7, 8, and 9. The common question is this: there are RFPs. We've got a scoring for qualifications of the firm. Thưa quý vị, qua dòng thời gian chúng ta nhìn lại lịch sử, và nhất là mới đây trong cơn đại dịch 19 là ông cũng đã có mặt trên từng cái số và đưa những tiếng nói, đưa những sự đòi hỏi và quyền lợi của những người dân, của những người bị bệnh. Trong cái tâm tình đó, Saigon TV chúng tôi cũng đồng hành với ông và cũng như tất cả những thế hệ thứ hai sinh ra, lớn lên và trưởng thành đóng góp để nói một điều gì với tất cả những người đồng trang lứa với bác sĩ và những người đóng góp cho thế hệ thứ hai trưởng thành tại Hoa Kỳ khi cộng đồng Việt Nam mình có mặt 50 năm. Bác sĩ muốn nói điều gì? Tâm cũng muốn nói trước hết là biết ơn đến thế hệ đầu tiên mà đã đến Hoa Kỳ. Đương nhiên Tâm chỉ là 1 tuổi khi bố mẹ sang Mỹ năm 1975, và đối với Tâm, một thế hệ thứ hai, thì Tâm cảm thấy rất là may mắn được lớn lên giáo dục ở Mỹ và học gần nhà ở Cal State Fullerton, UC Irvine, và có một cơ sở thương mại bố mẹ đã
đã xây dựng trong cộng đồng Việt Nam để có một cái trường dạy nghề về nail, tóc, facial vân vân. Mình đánh dấu 2025 năm nay, đương nhiên nghĩ lại cái giai đoạn khó của quá trình. Đúng là 50 năm dấu ấn và khi Tâm nghĩ đến thì nghĩ là cộng đồng mình đã trải qua quá nhiều cái khó khăn và vất vả đến nay và tạo được một cái nền. Tâm phải rất là biết ơn. Tâm ngồi một cái ghế ở đây với một cái cơ quan OCTA với một cái budget 1,8 tỷ đô la quá lớn, 500-600 bus, 1.500 nhân viên, mới mua một tòa nhà building và sẽ để dành cho quận Cam 50 triệu đô la. Thì Tâm cảm thấy tự hào cũng như là biết ơn tất cả, không chỉ là bố mẹ mình mà biết ơn tất cả thế hệ thứ nhất mà đã làm một cái nền rất là vững để Tâm tự tin là mình là người Mỹ gốc Việt mà mình cũng có thể đóng góp ngang hàng tất cả 5 giám sát viên và 10 người thị trưởng. Yeah. Lời chào đến anh David, có lời chào đến Saigon TV thay mặt hội đồng quản trị của OCTA cũng như là gia đình trường thẩm mỹ Advanced Beauty College đại gia đình muốn cảm ơn cộng đồng và chúc cộng đồng một năm mới an khang thịnh vượng, và đương nhiên năm nay là năm đặc biệt 2025 của cộng đồng Việt Nam chúng ta, và Tâm cũng hy vọng tất cả mọi cũng muốn chúc mừng hôm nay có cô giám sát viên Janet Nguyễn là một trong 2 người mới vào hội đồng hôm nay và OCTA. Mình đã có 2 người họ Nguyễn, 2 người Việt Nam trong hội đồng này và có thể mình làm việc với các cộng đồng chung quanh để mình làm LittleSaigon lớn mạnh hơn, giao thông tốt hơn và phục vụ cộng đồng tốt hơn. Xin cảm ơn. One aspect, there's many characteristics that I admire you as CEO and the staff, but one of them is making stretch goals. You really made stretch goals. It's easy to make easy goals and achieve 100%, but you made stretch goals. And so, as I did the math, 89 out of 107 is 83%. And 83%, according to my kids in high schools, that's a B. That's a B grade in terms of that, which is a 3.3 out of the 4 scale. But because we had stretch goals, the stretch goals made us an AP and honors student, right? With the AP and honors, you have the weighted versus unweighted. So congratulations on being a 4.3 and an A student. So I just want to give the entire board and the goals and milestones a good big kudos for 2024. All right.